Unit 2. Step by Step. Activity 1. Listen to the following steps. Take a square sheet of paper. Fold it along the middle horizontally. Then fold it again vertically as shown. You get a folded square. Now fold one of the flaps backwards. Fold the remaining 3 flaps as shown. Now you get a triangle. Put your finger inside the triangle to make a cap. Now make the 2 ends of the cap meet. Carefully pull the base. Pull the flaps outwards. Press them sideways. Your boat is ready. Activity 1. Take a square sheet of paper. એક ચોરસ કાગળ લો. Fold it along the middle horizontally. તેને વચ્ચેથી આડો વાળો. Then fold it again vertically as shown. પછી બતાવ્યા પ્રમાણે તેને ફરીથી ઊભો વાળો. You get a folded square. તમને વાળેલો ચોરસ મળશે. Now fold one of the flaps backwards. હવે એક ભાગ પાછળની તરફ વાળો. Fold the remaining 3 flaps as shown. બતાવ્યા પ્રમાણે બાકીના 3 ભાગ વાળો. Now you get a triangle. હવે તમને એક ત્રિકોણ મળશે. Put your finger inside the triangle to make a cap. ટોપી બનાવવા માટે તમારી આંગળી ત્રિકોણમાં મૂકો. Now make the 2 ends of the cap meet. હવે ટોપીના બંને છેડા મેળવો. Carefully pull the base. નીચલો ભાગ કાળજીપૂર્વક ખેંચો. Pull the flaps outwards. છૂટા ભાગ બહારની તરફ ખેંચો. Press them sideways. તેમને બાજુ તરફ દબાવો. Your boat is ready. તમારી હોડી તૈયાર છે. Activity 2. A. Homemade housefly or honey bee trap. Listen to the following steps. Mosquitoes and flies are nasty pests. They spread malaria, cholera, and typhoid. We have a swarms of flies and mosquitoes in monsoon and winter. We try to kill them, but it is very difficult to catch a fly or a mosquito. So we become the victims of their bites. We apply many insecticides, but they are not much effective. Here is an easy solution. We can prepare a trap to catch and kill the flies and mosquitoes. It is a simple trap. To make this trap, we require the following things. 1. An empty plastic bottle of water. 2. A pair of scissors. 3. Sellotape or gum tape. 4. Dishwashing liquid and water. 5. Food items. Very small pieces of apple. 5 grams of sugar and a few drops of lemon juice. Follow the instructions. 1. Take a plastic bottle. Cut it into 2 pieces as shown in the picture. 2. Remove the cap first. Turn the small piece upside down. Put the neck part into the bottle. 3. Attach the 2 parts with the staple or a piece of tape. 4. Put or drop the food at the bottom of the bottle. Our device, the mosquito trap, is ready. Hang it inside your house or room.
How it works. Sugar water, dishwashing liquid, and other food items will attract the flies and mosquitoes. They will enter the trap. They will fall into the liquid. Their wings will be wet. They will not be able to fly back. Note, the distance between the upside down neck and the liquid at the bottom should not be more than 2 centimeters. Activity 2. A. Homemade housefly, honeybee trap. Mosquitoes and flies are nasty pests. મચ્છર અને માખી અપ્રિય જંતુઓ છે. They spread malaria, cholera and typhoid. તે મેલેરિયા, કોલેરા અને ટાઇફોઇડ ફેલાવે છે. We have a swarms of flies and mosquitoes in monsoon and winter. આપણે ચોમાસામાં અને શિયાળામાં માખીઓ અને મચ્છરોના ટોળા હોય છે. We try to kill them. આપણે તેમને મારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. But it is very difficult to catch a fly or a mosquito. પણ એક માખી કે મચ્છરને પકડવું બહુ મુશ્કેલ છે. So we become the victims of their bites. તેથી આપણે તેમના ડંખના શિકાર બનીએ છીએ. We apply many insecticides. આપણે ઘણી જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. But they are not much effective. પણ તે ખાસ અસરકારક હોતી નથી. Here is an easy solution. એક સહેલો ઉપાય છે. We can prepare a trap to catch and kill the flies and mosquitoes. માખીઓ અને મચ્છરોને પકડવા અને મારવા માટે આપણે છટકું બનાવી શકીએ. It is a simple trap. તે એક સહેલું છટકું છે. To make this trap, we require the following things. આ છટકું બનાવવા માટે આપણે નીચે મુજબની વસ્તુઓ જોઈશે. 1. An empty plastic bottle of water. પાણીની ખાલી પ્લાસ્ટિકની બોટલ. 2. A pair of scissors. કાતર. 3. Sellotape, gum tape. Sellotape, ગુંદર-પટ્ટી. 4. Dishwashing liquid and water. વાસણ સાફ કરવાનું પ્રવાહી અને પાણી. 5. Food items. Very small pieces of apple, 5 grams of sugar and a few drops of lemon juice. ખાવાની વસ્તુઓ. સફરજનના ઝીણા ટુકડા. 5 ગ્રામ ખાંડ અને લીંબુ શરબતના થોડા ટીપાં. Follow the instructions. 1. Take a plastic bottle. પ્લાસ્ટિકની બોટલ લો. Cut it into 2 pieces as shown in the picture. ચિત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તેને 2 ભાગમાં કાપો. 2. Remove the cap first. પહેલા ઢાંકણું કાઢો. Turn the small piece upside down. બોટલનો નાનો ભાગ ઊંધો કરો. Put the neck part into the bottle. તેનો કાંઠો ગળું બોટલમાં નાખો. 3. Attach the 2 parts with the staple or a piece of tape. બંને ભાગને સ્ટેપલથી અથવા સેલોટેપના ટુકડાથી જોડી દો. 4. Put or drop the food at the bottom of the bottle. બોટલના તળિયે ખાવાની વસ્તુઓ મૂકો. Our device, the mosquito trap, is ready. આપણું સાધન મચ્છરનું છટકું તૈયાર છે. Hang it inside your house or room. તમારા ઘરમાં અથવા ઓરડામાં તેને લટકાવી દો. How it works. Sugar water, dishwashing liquid and other food items will attract the flies and mosquitoes. ખાંડનું પાણી, વાસણ સાફ કરવાનું પ્રવાહી અને બીજી ખાવાની વસ્તુઓ માખીઓ અને મચ્છરોને આકર્ષશે. They will enter the trap. તે છટકામાં પ્રવેશ કરશે. They will fall into the liquid. તે પ્રવાહીમાં પડશે. Their wings will be wet. તેમની પાંખો ભીની થશે. They will not be able to fly back. તે પાછા ઉડી શકશે નહીં. Note: the distance between the upside down neck
and the liquid at the bottom should not be more than 2 centimeter. નોંધ: ઊંધો મૂકેલો ભાગ અને તળિયે મૂકેલા પ્રવાહી વચ્ચેનું અંતર 2 સેન્ટીમીટરથી વધુ ન હોવું જોઈએ. Activity 3. Listen to the following process. Stitching buttons. Things required: needle, thread, buttons, piece of cloth. Steps: take a needle, take a piece of thread, put through the pointed thread in the needle eye. Match both the ends of the thread. Make a knot. Put a button at the proper place of the cloth. Pierce the needle from beneath the cloth. Match the buttonhole and needle point. Pass the needle through the buttonhole. Stretch the needle to the full length. Pierce the needle beneath the buttonhole. Pierce it upward and downward for 3 to 4 times. In the end, bring the needle beneath the cloth. Tie knot beneath the cloth and cut the thread. Activity 3. Stitching buttons. Things required: જરૂરી વસ્તુઓ, needle, soy, thread, દોરો, buttons, button, piece of cloth, કપડાનો ટુકડો. Steps: પગલાં: take a needle, take a piece of thread, એક soy લો, દોરો લો. Put through the pointed thread in the needle eye. Match both the ends of the thread. Make a knot. Put a button at the proper place of the cloth. Pierce the needle from beneath the cloth. Match the buttonhole and needle point. Pass the needle through the buttonhole. Stretch the needle to the full length. Pierce the needle beneath the buttonhole. Pierce it upward and downward for 3 to 4 times. In the end, bring the needle beneath the cloth. Tie knot beneath the cloth and cut the thread. Activity 4. Listen to the following dialogues. Mahesh wants to open an account in a bank. He goes to the bank. He meets the manager. Mahesh says, "May I come in, sir?" Manager says, "Yes, you may. What can I do for you?" Mahesh says, "I want an SD account to be opened in the bank." Manager says, "Okay, take this form. Fill in the details." Mahesh says, "Sir, I have filled up the form." Manager says, "Now paste your photograph and sign it." Mahesh says, "Here it is." Manager says, "How much money do you want me to deposit?" Mahesh says, "500. Manager says, "Okay, now give your form and money to the cashier. He will give you a passbook." Mahesh says, "Thank you, sir." Activity 4. Mahesh wants to open an account in a bank. મહેશને એક બેંકમાં ખાતું ખોલવું છે. He goes to the bank. તે બેંકમાં જાય છે. He meets the manager. તે મેનેજર એટલે કે સંચાલકને મળે છે. May I come in, sir? હું અંદર આવી શકું, સાહેબ? યસ યુ મે. હા, તમે આવી શકો છો. વોટ કેન આઈ ડુ ફોર યુ? હું તમારા માટે શું કરી શકું? I want an SD account to be opened in the bank.
મારે બેંકમાં એસડી ખાતું ખોલાવવું છે. ઓકે, ટેક ધીસ ફોર્મ. સારું, આ ફોર્મ લો. ફિલ ઇન ધ ડિટેલ્સ. બધી માહિતી ભરો. સર, આઈ હેવ ફિલ્ડ અપ ધ ફોર્મ. સાહેબ, મેં ફોર્મ ભર્યું છે. નાવ પેસ્ટ યોર ફોટોગ્રાફ એન્ડ સાઇન ઇટ. હવે તમારો ફોટોગ્રાફ ચોંટાડીને સહી કરો. હિયર ઇટ ઇઝ. આ રહ્યું. હાઉ મચ મની ડુ યુ વોન્ટ મી ટુ ડિપોઝિટ? તમે મારી પાસે કેટલા પૈસા જમા કરાવવા માંગો છો? ₹500. રૂપિયા 500. ઓકે, નાવ ગીવ યોર ફર્મ એન્ડ મની ટુ ધ કેશિયર. સારું, હવે તમારું ફર્મ અને પૈસા કેશિયરને આપો. હી વિલ ગીવ યુ અ પાસબુક. તે તમને એક પાસબુક આપશે. થેન્ક યુ સર. આભાર સાહેબ. Activity 7. Listen to the following process. Materials: half cut plastic jar, 2 screws, copper wire, 2 test tubes, dry battery cell or 6-volt battery and sulfuric acid. Procedure: take a plastic jar, half cut as shown in the figure. Make 2 holes at the bottom. Fit the holes with the screws. Remember, there should not be any water leakage. Join the outer ends of the screws with a battery or a dry cell. This is our voltmeter. Now, fill half of the voltmeter with pure water. Add 4 or 5 drops of sulfuric acid. The water will become a good conductor. Activity 7. Materials: half cut plastic jar, 2 screws, copper wire, 2 test tubes, dry battery cell or 6-volt battery and sulfuric acid. સામગ્રી: અડધી કાપેલી પ્લાસ્ટિકની બરણી, 2 ખિલ્લીઓ, તાંબાનો વાયર, તાર, 2 ટેસ્ટ ટ્યુબ, બેટરી સેલ અથવા 6 વોલ્ટ બેટરી, સલ્ફ્યુરિક એસિડ. Procedure: take a plastic jar, half cut as shown in the figure. ચિત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક અડધી કાપેલી પ્લાસ્ટિકની બરણી લો. Make 2 holes at the bottom. બરણીના તળિયામાં 2 કાણા કરો. Fit the holes with the screws. ખિલ્લીઓ તે કાણામાં બરાબર બેસાડી દો. Remember, there should not be any water leakage. યાદ રાખો કે પાણી ચૂવું ન જોઈએ. Join the outer ends of the screws with a battery or a dry cell. ખિલ્લીઓના બહારના છેડા બેટરી અથવા સેલ સાથે જોડો. This is our voltmeter. આ આપણું voltmeter છે. Now, fill half of the voltmeter with pure water. હવે અડધું વોલ્ટમીટર ચોખ્ખા પાણીથી ભરો. Add 4 or 5 drops of sulfuric acid. સલ્ફ્યુરિક એસિડના 4 થી 5 ટીપાં નાખો. The water will become a good conductor. પાણી સારું વાહક બની જશે. Activity 8. Listen to the following essay. A. Mega Ride. Gujarat is a progressive state. Ahmedabad is the largest city and center of business in Gujarat. Gandhinagar is the capital of Gujarat. About 50,000 people every day travel between these two capitals, old and new. So, we need a good transport facility. The government of Gujarat
planned for a new railway project. The government started a rupees 2,000 crores company for that project. The name of the company is Mega, Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad. The cost for this project is about rupees 1,200 crores. This metro rail project has two phases. In the first phase, there will be 3 lines: North-South Corridor, East-West Corridor, and Underground Corridor. Total length of all the 3 lines will be 76 km. The North-South Corridor will connect Ashram Road to Gandhinagar. This corridor will be 32.65 meters long. It will start from APMC Vasana on National Highway 8A. It will pass through Vasana, Paldi, VS Hospital and Town Hall. This line will cross the East-West Corridor at Income Tax Junction. It will turn a little left near Koba Circle and will run towards Gandhinagar. There are 2 more junctions on this line, Info City and Gift City. There will be 31 stations on this corridor. Now, let us go on the East-West Corridor. It will start from Kalupur. It will run through the main areas of Ahmedabad. Then the line will turn south towards IT Circle. It will go towards Commerce Crossing. Thaltej Crossing will be the last station of this route. It will be the terminus on East-West Corridor. Total length of this line will be 10.90 kilometers. It will connect the eastern and western Ahmedabad. Most of the metro route will be on pillars and over bridges. This will be called elevated route. The travelers will enjoy the beautiful scenes in the town. It will be a lovely view to see metro trains running on elevated tracks. You will be able to travel without tickets in this metro rail. You can use smart card facility. You can enter a station with your smart card. You swipe the smart card at your exit station. The system will automatically count the travel charges. The trains will run without drivers, but you need not worry. Technology will take care of your safety. CBTC, Communications-Based Train Control Signaling Technology will make your travel safe. All the metro cars will be air-conditioned. The train will travel at the maximum speed of 110 km per hour. Ready for the ride? Activity 8. Mega Ride. Gujarat is a progressive state. ગુજરાત એક પ્રગતિશીલ રાજ્ય છે. Ahmedabad is the largest city and center of business in Gujarat. ગુજરાતમાં અમદાવાદ સૌથી મોટું શહેર અને વેપારનું કેન્દ્ર છે. ગાંધીનગર is the capital of Gujarat. ગાંધીનગર ગુજરાતની રાજધાની છે. About 50,000 people every day travel between these two capitals, old and new. રોજ લગભગ 50,000 લોકો આ બંને રાજધાનીઓ, જૂની અને નવી, વચ્ચે પ્રવાસ કરે છે. So, we need a good transport facility. તેથી આપણને એક સારી પરિવહન વ્યવસ્થાની જરૂર છે. The government of Gujarat planned for a new railway project. ગુજરાત સરકારે એક નવી રેલવે યોજનાનું આયોજન કર્યું. The government started a rupees 2,000 crores company for that project. સરકારે તે યોજના માટે
₹2,000 કરોડની એક કંપની શરૂ કરી. The name of the company is MEGA, Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad. કંપનીનું નામ છે મેગા, Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad. The cost for this project is about ₹1,200 crores. આ યોજનાનો ખર્ચ લગભગ ₹1,200 કરોડ છે. This metro rail project has 2 phases. આ મેટ્રો રેલ યોજનાના 2 તબક્કા છે. In the first phase, there will be 3 lines: North-South Corridor, East-West Corridor and Underground Corridor. પહેલા તબક્કામાં 3 લાઇન હશે: ઉત્તર-દક્ષિણ કોરિડોર, પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરિડોર અને અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. Total length of all the 3 lines will be 76 કિલોમીટર. ત્રણેય લાઇનની કુલ લંબાઈ 76 કિલોમીટર છે. The North-South Corridor will connect Ashram Road to Gandhinagar. ઉત્તર-દક્ષિણ કોરિડોર આશ્રમ રોડને ગાંધીનગર સાથે જોડશે. This corridor will be 32.65 meters long. આ કોરિડોર 32.65 કિલોમીટર લાંબો હશે. It will start from APMC Vasana on National Highway 8A. તે નેશનલ હાઈવે 8A પર આવેલ વાસણામાં APMC થી શરૂ થશે. It will pass through Vasana, Paldi, VS Hospital and Town Hall. તે વાસણા, પાલડી, VS Hospital અને Town Hall થી પસાર થશે. This line will cross the East-West Corridor at Income Tax Junction. આ લાઇન ઇન્કમ ટેક્સ જંકશન પર પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરિડોરને મળશે. It will turn a little left near Koba Circle and will run towards Gandhinagar. કોબા સર્કલથી થોડી ડાબી તરફ વળી તે ગાંધીનગર તરફ જશે. There are 2 more junctions on this line, Infocity and Gift City. આ લાઇન પર બીજા 2 જંકશન છે, Infocity અને Gift City. There will be 31 stations on this corridor. આ કોરિડોર પર 31 સ્ટેશન હશે. Now, let us go on the East-West Corridor. હવે આપણે પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરિડોર પર જઈએ. It will start from Kalupur. તે કાલુપુરથી શરૂ થશે. It will run through the main areas of Ahmedabad. તે અમદાવાદના મુખ્ય વિસ્તારોમાંથી પસાર થશે. Then, the line will turn south towards IT Circle. પછી આ લાઇન IT Circle તરફ દક્ષિણમાં વળશે. It will go towards Commerce Crossing. તે Commerce Crossing તરફ જશે. Thaltej Crossing will be the last station of this route. આ માર્ગનું છેલ્લું સ્ટેશન થલતેજ સ્ટેશન હશે. It will be the terminus on East-West Corridor. તે પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરિડોરનું ટર્મિનસ હશે. Total length of this line will be 10.90 kilometers. આ લાઇનની કુલ લંબાઈ 10.90 કિલોમીટર હશે. It will connect the eastern and western Ahmedabad. તે પૂર્વ અને પશ્ચિમ અમદાવાદને જોડશે. Most of the metro route will be on pillars and overbridges. મોટા ભાગનો મેટ્રો રૂટ થાંભલા અને ઓવરબ્રિજ પર હશે. This will be called elevated route. તેને elevated route, ઊંચો માર્ગ કહેવામાં આવશે. The travelers will enjoy the beautiful scenes in the town. મુસાફરો શહેરના સુંદર દ્રશ્યોનો આનંદ માણશે. It will be a lovely view to see metro trains running on elevated tracks. ઊંચા પાટા પર દોડતી મેટ્રો ગાડીઓ જોવી તે એક સુંદર દ્રશ્ય હશે. You will be able to travel without tickets in this metro rail. આ મેટ્રો રેલમાં તમે ટિકિટ વિના પ્રવાસ કરી શકશો. You can use Smart Card facility. તમે સ્માર્ટ કાર્ડ વાપરી શકો. You can enter a station with your smart card.
તમે સ્માર્ટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી સ્ટેશનમાં પ્રવેશી શકો. You swipe the smart card at your exit station. તમારા બહાર નીકળવાના સ્ટેશન પર તમે સ્માર્ટ કાર્ડ સ્વાઇપ કરશો. The system will automatically count the travel charges. યાંત્રિક વ્યવસ્થા તેની મેળે પ્રવાસનું ભાડું ગણશે. The trains will run without drivers. ટ્રેન ડ્રાઈવર વિના દોડશે. But you need not worry. પણ તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. Technology will take care of your safety. ટેકનોલોજી તમારી સુરક્ષાની જવાબદારી લેશે. CBTC, Communications Based Train Control Signaling Technology will make your travel safe. CBTC, Communication Based Train Control Signal Technology તમારો પ્રવાસ સુરક્ષિત કરશે. All the metro cars will be air conditioned. બધી જ મેટ્રો કાર વાતાનુકૂલિત હશે. The train will travel at the maximum speed of 110 kilometers per hour. ટ્રેન કલાકની અધિકતમ 110 કિલોમીટરની ઝડપે દોડશે. Ready for the ride? પ્રવાસ માટે તૈયાર છો? Poems. Tree Huggers. In this poem, the poet talks about the importance of saving trees. Read the following poem. Release it now, just like a big balloon. A prayer to reach the mountains of the moon. To citizens of earth, alas, we say, go find yourself a tree to hug today. Explanation. Release a prayer now, just like you release a big balloon. Let the prayer reach the mountains of the moon and to the citizens of earth with grief that they should find a tree for themselves to hug. And if a grown-up says, don't be a fool, or is that what they are teaching you in school? Just find this poem and read this simple rhyme. It's cool to hug a tree from time to time. Explanation. And if any grown-up person says that, don't be a fool, or is that what you learn in your school? Then just find this poem in your book and read this rhyme. Tell them that it is cool to hug a tree from time to time. Children, this is how the world can be, making earth plan A and not plan B. Wear change, share change, sing change, bring change, and start by hugging a tree. Explanation. Children, this is how we can make earth a plan A and not plan B to live. We should wear or accept the change, share it, sing it, and bring the change. So start it by hugging a tree. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ કાવ્યનું શ્રવણ કરીશું. Poem. Tree Huggers. Really is it now, just like a big balloon, a prayer to reach the mountains of the moon? Really is it now, just like a big balloon, a prayer to reach the mountains of the moon? To citizens of earth, alas we say, go find yourself a tree to hug today. To citizens of earth, alas we say, go find yourself a tree to hug today. And if a grown-up says, don't be a fool, or is that what they're teaching you in school? And if a grown-up says, don't be a fool, or is that what they're teaching you in school? Just find this poem and read this simple rhyme. Just find this poem and read
This simple rhyme, it's cool to hug a tree from time to time. Children, this is how the world can be, making Earth Plan A and not Plan B. Children, this is how the world can be, making Earth Plan A and not Plan B. Wear change, share change, sing change, bring change, and start by hugging a tree. And start by hugging a tree. Poem Tree Huggers. Really is it now, just like a big balloon, a prayer to reach the mountains of the moon? Really is it now, just like a big balloon, a prayer to reach the mountains of the moon? To citizens of Earth, alas we say, go find yourself a tree to hug today. To citizens of Earth, alas we say, go find yourself a tree to hug today. And if a grown-up says, don't be a fool, or is that what they're teaching you in school? And if a grown-up says, don't be a fool, or is that what they're teaching you in school? Just find this poem and read this simple rhyme. Just find this poem and read this simple rhyme. It's cool to hug a tree from time to time. Children, this is how the world can be, making Earth Plan A and not Plan B. Children, this is how the world can be, making Earth Plan A and not Plan B. Wear change, share change, sing change, bring change, and start by hugging a tree. And start by hugging a tree.